প্ৰথমতে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' হ'ব, মানে বেলেগ দিনেতো ভ্লগছ ভিডিঅ' দিয়া হয়, আজি মানে প্লাম্বাৰৰ ভিডিঅ' দিয়া হ'ব। আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো। কেনেকৈ পাইপ লৈ যোৱা হ'ব, ফিটিং কৰা হ'ব, এইবিলাকৰ বিষয়ে আজি দেখুৱাম। আপোনালোকেও ঘৰত কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক, কেনেকৈ পাইপ ফিটিং কৰা হয়। আমি এইবাৰ টেংকিৰ পৰা কিটচেন ৰুমলৈকে পাইপ লৈ যাম। চুইং চকেটৰে এইবোৰ পাইপ জোৰা লগাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। Die out too hard. But we were traveling mountains just to find the loudest seas. We said I'm not a fireman, we couldn't hire, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. এইটো আউটপুট পাইপ হয়, এইটো হ'ল কিটচেন ৰুমত যাব, ওপৰৰ পৰা টেংকিৰ পৰা ডাইৰেক্ট কিটচেন ৰুমত যাব। এই যে সৰু পাইপটো নহয়, এইটো যাব বাথৰুমত, আউটপুট ওপৰৰ পৰা আহিছে। এটা ক্লিপ লগোৱা হৈছে, এইটো ড্ৰিলেৰে হল কৰি দিয়া হৈছে, কিটচেন ৰুমৰ ভিতৰত লৈ যোৱা হৈছে পাইপটো। আৰু এইটো আউটপুট হয়, মানে লেতেৰা পানীবিলাক ইয়াৰে বাহিৰ কৰি দিয়া হয়।
এইটো বিচিনত দিয়া হৈছে মানে পানী হাত ধোৱাৰ কাৰণে। এইটো আৰু এটা ৰুমত নিয়া হৈছে, কিটচেন ৰুমে হয়। বলক এতিয়া কিটচেনৰ ৰুমলৈকে। যিসকলে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাইছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, আৰু যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এইটোৱে মোৰ প্ৰথম ভিডিঅ' হয় টেকনিকেলৰ, যদি ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব। থেংক ইউ।